The Dhammapada, chapter 4, Puppavaggo, flowers, verse 46. The story of the monk who contemplates the body as a mirage. Having known this froth-like body, and awakening to its mirage nature, smashing Māra's flowered shafts, unseen beyond the death king go. While residing at the Viḍūḍabha monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to a certain monk. A monk obtained a meditation topic from the Buddha and entered the forest for the purpose of practicing meditation. But when, after striving and struggling with might and main, he was unable to attain arahatship, he said to himself, "I will ask the Buddha to give me a meditation topic that better suits my needs." With this thought in mind, he set out to return to the Buddha. On the way he saw a mirage. He said to himself, "Even as this mirage, as seen in the season of the heat, appears substantial to those that are far off, but vanishes on nearer approach, so also is this existence unsubstantial by reason of birth and decay." Upon fixing his mind on the mirage, he meditated on the mirage. On his return, wearied with the journey, he bathed in the Asuravati river and seated himself in the shade of a tree on the river bank near a waterfall. As he sat there watching the white water bursting from the force of the water striking against the rocks, he said to himself, "Just as this existence produced and just so does it burst." And this he took for his meditation topic. The Buddha, seated in his perfumed chamber, saw the elder and said, "Monk, it is even so. Like a bubble of foam or a mirage is this existence. Precisely thus is it produced and precisely thus does it pass away." And when he had thus spoken, the Buddha pronounced the stanza. Lecture summary verse 46. This body of ours is like froth, a bubble, or foam. It disintegrates quickly. The nature of life is like a mirage, an illusion. Therefore, one must give up these unrealities. To achieve that, one must destroy Māra's flower arrows by which he tempts men and women. It is necessary that the truth seeker should go beyond Māra's region, to areas unseen by him. Māra knows only the realm of death. The truth seeker goes beyond that region to the deathless, Nibbāna, a domain Māra has never seen. The Buddha told us to recognize this body as floating foam, which is clearly illusory dharma. Why do we say that this body is like a floating bubble? Here is the Buddha raising a great topic for us to contemplate. Say it's floating, because it's fake, it's not real. No one is so stupid that the foam is real. Seeing clearly that the bubble is not real, that seeing is too easy for us. But the Buddha forced us to look closely at this fake body like foam. It's too difficult. Most of us are not one who does not consider this body to be real. How can it be seen as floating foam? The reason why it doesn't look like foam is because we are still too delusional. Because of being too dark and delusional, there is no wisdom to see like that. Here, Buddha tells us to use wisdom to look directly at this body. An eternal truth that is immutable, but different for us. Because we lack insight, we see this body as real. Because we see the truth, we cannot break the arrow of the five senses. We are the ones who are banned deep into the bone marrow by the arrows of five desires, Luke Tran. To break these poisonous arrows of temptation, the Buddha taught us to have wisdom to look at life and this body as illusory. If you look at it like that, you will be able to escape the temptation of the demons and escape the gaze of death. Otherwise, we will forever live in misery, and forever be a leper wanderer in the mists of life. Surely none of us want to be leper travelers anymore. Because my life has been so much suffering. No one wants to take another step. The Dhammapada, chapter 4, Puppavaggo, flowers, verse 47. The story of Viḍūḍabha. For one who has a clinging mind, and gathers only pleasure flowers,
death does seize and carry away, as great flood a sleeping village. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to Viḍūḍabha, son of King Pasenadi of Kosala. King Pasenadi of Kosala, wishing to marry into the clan of the Sakyans, sent some emissaries to Puppavaggo with a request for the hand of one of the Sakyan princesses. Not wishing to offend King Pasenadi, the Sakyan princes replied that they would comply with his request, but instead of a Sakyan princess they sent a very beautiful girl, born of King Nibbāna, by a slave woman. King Pasenadi made that girl one of his chief queens, and subsequently she gave birth to a son. This son was named Viḍūḍabha. When the prince was 16 years old, he was sent on a visit to King Nibbāna and the Sakyan princes. There he was received with some hospitality, but all the Sakyan princes who were younger than Viḍūḍabha had been sent away to a village, so that they would not have to pay respect to Viḍūḍabha. After staying a few days in Puppavaggo, Viḍūḍabha and his people left for home. Soon after they left, a slave girl was washing with milk at the place where Viḍūḍabha had sat. She was also cursing him, shouting, "This is the place where that son of a slave woman had sat." At that moment, a member of Viḍūḍabha's entourage returned to fetch something which he had left at the place and heard what the slave girl said. The slave girl also told him that Viḍūḍabha's mother, Vasapakatiya, was the daughter of a slave girl belonging to Nibbāna. When Viḍūḍabha was told about the above incident, he became wild with rage and declared that one day he would wipe out the whole clan of the Sakyans. True to his word, when Viḍūḍabha became king, he marched on the Sakyan clan and massacred them all, with the exception of a few who were with Nibbāna and some others. On their way home, Viḍūḍabha and his army encamped on the sandbank in the Asuravati river. As heavy rain fell in the upper parts of the country on that very night, the river swelled and rushed down with great force, carrying away Viḍūḍabha and his whole army. On hearing about these two tragic incidents, the Buddha explained to the monks that his relatives, the Sakyan princes, had in one of their previous existences, put poison into the river, killing fish. It was a result of that particular action, the Sakyan princes had died. Then, referring to the incident about Viḍūḍabha and his army, the Buddha recited the stanza. Lecture Summary Verse 47. Those men and women, fascinated by worldly things, go about selecting pleasures, like a garland maker picking the flowers of his choice in a garden. But, gradually and silently, death overcomes them like a flood in the night, sweeping away a village asleep. Buddha taught, those who are still living in confusion, but still have a mind of love before flowers, lustful pleasures, surely these people will be swept away by death, just like a flood swept away all the neighborhoods. Village. This image reminds us of the recent Great Flood, which caused hundreds of thousands of deaths. Buddha said that anyone who is still infatuated with lust will also die tragically like that. This, just looking at the social situation today, we see too clearly. There are many death scenes, because of those who are too lustful. And there are many scenes of mourning, other disasters, such as robbery, murder, rape, prison, etc., have happened every day in the world. All because of being too slave to lust. Indeed, the current state of us is those who are fast asleep in a long dream of ignorance and desire. This long dream, we never know when we will wake up. Although the Buddha was very merciful, the call to wake up was exhausted. Yet we sleep and sleep, regardless of those wake-up calls. Sometimes, not only are we not grateful to the person who called the wake-up call, but we are also angry with them. Therefore, the Buddha considers us to be too stupid to be ignorant. As long as man is slumbering in the darkness of the long night of ignorance, he will still have to suffer for a long time. And it will definitely be swept away by the flood waters of the 5 desires, and then drift into the abyss of suffering and never know when to get out.
It is suffering, but still angry with them. Therefore, the Buddha considers us to be too stupid to be ignorant. As long as man is slumbering in the darkness of the long night of ignorance, he will still have to suffer for a long time. And it will definitely be swept away by the flood waters of the 5 desires, and then drift into the abyss of suffering and never know when to get out. It is suffering, but still angry with them. Therefore, the Buddha considers us to be too stupid to be ignorant. As long as man is slumbering in the darkness of the long night of ignorance, he will still have to suffer for a long time. And it will definitely be swept away by the flood waters of the 5 desires, and then drift into the abyss of suffering and never know when to get out. It is suffering. The commentaries on verses 46 and verses 47 of the Dhammapada about the story of the monk who contemplates the body as a mirage and Viḍūḍabha come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 4, Puppavaggo, flowers, verses 48 and 49. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, phẩm 4, phẩm tâm, kệ tụng, câu 46. Câu chuyện về vị tăng quán thân như ảo ảnh, biết thân như bọt nổi, giác thân tợ huyễn hóa, bẻ mũi tên ma ái, vượt tầm mắt tử thần. Khi trú tại tu viện Viêtnam, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến một vị tỳ khưu nọ, một nhà sư được Đức Phật cho đề mục thiền định và vào rừng với mục đích thực hành thiền định. Nhưng sau khi cố gắng và đấu tranh bằng sức mạnh và chính yếu, Ngài không thể đắc quả A-la-hán. Ngài tự nhủ, ta sẽ xin Đức Phật ban cho ta một đề tài thiền định phù hợp với nhu cầu của ta hơn. Với suy nghĩ này trong đầu, anh ta lên đường trở về với Đức Phật. Trên đường đi, anh nhìn thấy một ảo ảnh. Anh ta tự nhủ, ngay cả khi ảo ảnh này, như được thấy trong mùa nắng nóng, có vẻ thực chất đối với những người ở xa, nhưng biến mất khi đến gần hơn, thì sự tồn tại này cũng không thực chất bởi lý do sinh và hoại. Sau khi tập trung tâm trí vào ảo ảnh, anh ta thiền định về ảo ảnh. Khi trở về, mệt mỏi với cuộc hành trình, Ngài tắm ở sông Asiravi và ngồi dưới bóng cây bên bờ sông gần một thác nước. Khi ngồi đó quan sát dòng nước trắng xóa vỡ tung do lực của nước va vào đá, anh ta tự nhủ, sự tồn tại này sinh ra như thế nào thì nó cũng vỡ ra như vậy, và điều này anh ấy lấy làm chủ đề thiền định của mình. Đức Phật, đang ngồi trong phòng thơm, nhìn thấy trưởng lão và nói, này tỳ kheo, đúng như vậy. Sự tồn tại này giống như bong bóng bọt hay ảo ảnh, nó được tạo ra chính xác như vậy và nó diệt đi chính xác như vậy. Và khi Ngài đã nói như vậy, Đức Phật đọc bài kệ. Lược giảng, câu 46, thân này của chúng ta giống như bọt nước. Nó tan rã nhanh chóng. Bản chất của cuộc sống giống như một ảo ảnh. Vì vậy, hành giả phải từ bỏ những điều không thực tế này. Để đạt được điều đó, người ta phải phá hủy những mũi tên hoa của ma vương mà anh ta dùng để cám dỗ đàn ông và phụ nữ. Điều cần thiết là người tầm cầu chân lý phải vượt ra khỏi vùng của ma vương, đến những vùng mà anh ta không thể thấy được. Ma vương chỉ biết cõi chết, người tầm cầu chân lý vượt ra ngoài phạm vi đó để đến với bất tử, Nibbāna, một lĩnh vực mà Māra chưa từng thấy. Phật bảo chúng ta phải nhận rõ thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp huyễn hóa. Tại sao nói thân này như bọt nổi? Đây là Phật nêu ra một đề tài lớn để cho chúng ta tự quan sát. Nói bọt nổi, vì nó giả có không thật. Không có ai ngu muội đến nỗi cho bọt nổi là thật. Thấy rõ bọt nổi là không thật có, thì cái thấy đó đối với chúng ta cho là quá dễ.
Nhưng Phật bắt chúng ta phải nhìn lại thật kỹ cái thân này giả dối như bọt nổi, thì thật là quá khó. Hầu hết chúng ta không một ai không cho thân này là thật, làm sao có thể nhìn nó như bọt nổi cho được. Sở dĩ thấy nó không như bọt nổi là vì chúng ta còn quá si mê. Vì quá si mê tăm tối, nên không có trí huệ để nhận thấy như thế. Ở đây, Phật bảo ta phải vận dụng trí huệ để nhìn thẳng lại thân này. Nếu dùng trí huệ bát nhã mà nhìn, thì quả thật thân này nó vô thường nhanh chóng còn hơn bọt nổi. Vì nhận hiểu được lẽ vô thường của thân này quá mỏng manh, nên thiền sư Vạn Hạnh đời Lý đã cho chúng ta biết rất rõ qua bài kệ thị chúng như sau: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn một xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Với cái nhìn của người đạt đạo, đã nói lên một lẽ thật như thế. Một lẽ thật ngàn đời bất di bất dịch, nhưng đối với chúng ta thì khác. Chúng ta vì thiếu tuệ giác, nên nhìn thấy thân này là thật. Bởi thấy thật, nên chúng ta không bẻ nổi mũi tên ngũ dục. Chúng ta là những kẻ đang bị những mũi tên ngũ dục, lục trần cắm sâu vào xương tủy. Muốn bẻ gãy những mũi tên độc hại cám dỗ này, Phật dạy chúng ta cần phải có trí huệ để nhìn vào cuộc đời và thân này là huyễn hóa. Có nhìn như thế, mới mong thoát khỏi sự cám dỗ của bọn ma quân và mới thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần. Bằng không, thì chúng ta mãi sống trong đau khổ, và mãi làm một lữ khách phong trần đi mãi trong sương gió của cuộc đời. Hẳn chúng ta không một ai muốn làm kẻ lữ khách phong trần nữa. Vì đời ta đã có quá nhiều đau khổ rồi. Không một ai muốn cất bước đi thêm. Kinh Pháp Cú, phẩm 4, phẩm tâm, kệ tụng, câu 47. Câu chuyện về Viḍūḍabha, người nhặt hoa, dục lạc, tâm ái nhiễm mê cuồng, bị tử thần mang đi, như nước trôi làng ngủ. Khi trú tại tu viện Jetavān, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến Viḍūḍabha, con trai của vua Pasendi xứ Kosala. Vua Pasendi của Kosala, muốn kết hôn với thị tộc của người Skyan, đã cử một số sứ giả đến Kapilak với yêu cầu cầu hôn một trong những công chúa Skyan. Không muốn làm phật lòng vua Pasendi, các hoàng tử Skyan trả lời rằng họ sẽ tuân theo yêu cầu của ông, nhưng thay vì một công chúa Skyan, họ đã gửi một cô gái rất xinh đẹp do vua Māra sinh ra, bởi một người phụ nữ nô lệ. Vua Pasendi phong cô gái đó là một trong những hoàng hậu chính của mình. Sau đó cô sinh được một cậu con trai. Người con trai này tên là Viḍūḍabha. Khi hoàng tử 16 tuổi, ngài được cử đi thăm vua Māra và các hoàng tử Skyan. Ở đó, ông được đón tiếp với một số sự hiếu khách, nhưng tất cả các hoàng tử Sakyan trẻ hơn Viḍūḍabha đã được gửi đến một ngôi làng, để họ không phải tỏ lòng kính trọng với Viḍūḍabha. Sau khi ở lại Kapilak vài ngày, Viḍūḍabha và những người của ông trở về nhà. Ngay sau khi họ rời đi, một người tớ gái đang tắm rửa bằng sữa ở nơi Viḍūḍabha đã ngồi, cô ấy cũng đang nguyền rủa anh ta, hét lên, đây là nơi mà con trai của một người phụ nữ nô lệ đã ngồi. Vào lúc đó, một thành viên trong đoàn tùy tùng của Viḍūḍabha quay lại lấy một thứ mà anh ta đã để quên ở đó và nghe thấy những gì cô gái nô lệ nói. Người nô lệ cũng nói với anh rằng mẹ của Viḍūḍabha, Vsabakita. Khi Viḍūḍabha được nghe kể về sự việc trên, ông ta nổi cơn thịnh nộ và tuyên bố rằng một ngày nào đó ông ta sẽ quét sạch toàn bộ bộ tộc Skyan. Đúng như lời của mình, khi Viḍūḍabha lên ngôi vua, ông đã tiến quân vào bộ tộc Skyan và tàn sát tất cả họ, ngoại trừ một số người theo Māra và một số người khác. Trên đường về nhà, Viḍūḍabha và quân đội của ông cắm trại trên bãi cát ở sông Asiravi. Ngay trong đêm hôm đó, khi mưa lớn đổ xuống các vùng thượng du của đất nước, dòng sông dâng cao và đổ xuống với sức mạnh rất lớn, mang đi Viḍūḍabha và toàn bộ quân đội của ông. Khi nghe về hai sự kiện bi thảm này, Đức Phật giải thích với các nhà sư rằng họ hàng của Ngài, các hoàng tử Skyan, trong một kiếp trước của họ, đã bỏ thuốc độc xuống sông để giết cá. Kết quả của hành động cụ thể đó là các hoàng tử Skyan đã chết. Sau đó, đề cập đến sự kiện về Viḍūḍabha và đội quân của ông, Đức Phật ngâm bài kệ. Lược giảng, câu 47, những người đàn ông và đàn bà đó, bị mê hoặc bởi những thứ thế gian, đi khắp nơi để chọn những thú vui, giống như một người kết hoa hái những bông hoa mà anh ta chọn trong vườn. Nhưng, dần dần và âm thầm,
Cái chết xâm chiếm họ như cơn lũ trong đêm cuốn trôi cả một ngôi làng đang say ngủ. Phật dạy, những kẻ nào còn sống trong mê muội, còn sanh tâm ái trước những bông hoa, dục lạc, thì chắc chắn, những kẻ này sẽ bị tử thần lôi phăng đi, khác nào như nước lũ cuốn phăng đi tất cả xóm làng. Hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ lại trận đại hồng thủy vừa qua, đã gây ra hàng cả mấy trăm ngàn người chết. Phật cho rằng, người nào còn say mê ái dục cũng bị chết thảm thương như thế. Điều này, cứ nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay, chúng ta thấy quá rõ ràng, có biết bao cảnh tử vong, vì những kẻ quá say mê sắc dục. Và có biết bao cảnh tang thương, tai họa khác, như cướp của, giết người, hiếp dâm, tù tội v.v. đã xảy ra hàng ngày trên thế giới. Tất cả cũng chỉ vì quá nô lệ cho lòng dục vọng mà ra. Quả thật, hiện trạng chúng ta là những kẻ đang say ngủ trong một giấc mộng dài của vô minh dục vọng. Giấc mộng dài này, chưa biết đến bao giờ chúng ta mới chịu thức giấc. Dù Phật tổ rất thương xót, nên đã hết lời kêu gọi đánh thức, thế mà ta ngủ vẫn cứ ngủ, chẳng màng đến những lời kêu gọi thức nhắc đó. Đôi lúc, không những ta không mang ơn người kêu gọi đánh thức, mà còn tức giận họ nữa chớ. Vì thế, mà Phật cho chúng ta là những kẻ quá ngu si mê muội. Bao lâu con người còn mê say ngủ vùi trong đêm trường tăm tối của vô minh, thì bấy lâu con người vẫn còn phải chịu đau khổ dài dài, và nhất định sẽ bị nước lũ, ngũ dục, cuốn phăng đi tất cả, để rồi trôi dạt vào bể trầm luân khổ hải không biết đến bao giờ mới được thoát ra. Thật là khổ. Các chú giải câu 46, 47 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện về vị tăng quán thân như ảo ảnh và Viḍūḍabha. Đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 4, câu kệ 48 và 49. Xin chân thành cảm ơn.